scale batteries. Investment as the third engine. Now I move முதலீடுகள் to என்பது மூன்றாவது இன்ஜினாக செயல்படுகிறது. Investing in people, investing in the economy and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2 program provides nutritional support to more than 8 crore children. மக்களில் முதலீடு செய்தல் என்ற கொள்கைப்படி குழந்தைகளுக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் adolescent girls in aspirational districts and the northeast region. வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மற்றும் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் பகுதிகளில் உள்ள பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் ஏற்பாடு செய்யப்படும். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 15,000 அடல் டிங்கரிங் லேபுகள் அரசு பள்ளிகளில் தொடங்கப்படும். Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary மேல்நிலை பள்ளிகளில் பிராட்பேண்ட் இணைய வசதி செய்து தரப்படும். Bharatiya Bhasha Pustak scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. மாணவர்கள் அவர்களுடைய மொழியிலேயே பாடங்களை புரிந்து கொள்வதற்காக அந்தந்த மொழிகளில் பாடப்புத்தகங்களை தயாரிப்பதற்கு ஒரு நிறுவனம் அமைக்கப்படும். 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise. திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பதற்காக 5 தேசிய மையங்கள் அமைக்கப்படும். For Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers and a skill certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. 23 ஐஐடிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 65,000 மாணவர்களிலிருந்து 1,35,000 மாணவர்களாக எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. Infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. 6,500 அதிக மாணவர்களுக்கான வசதிகள் 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட ஐஐடிகளுக்கு அந்த வசதிகள் செய்து தரப்படும். Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. 500 கோடி ரூபாய் செலவில் செயற்கை நுண்ணறிவு கல்வித்துறையில் ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அமைக்கப்படும். An increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges. இன்னும் ஓராண்டு காலத்தில் 10,000 மருத்துவ கல்விக்கான இடங்கள் அதிகரிக்கப்படும். Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு புற்றுநோய் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும். In the next 3 years, அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் இது செய்யப்படும். Will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups.
A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high interest informal sector சாலையோர loans. வியாபாரிகளுக்கு Building on this 63,000 success, the scheme will be வியாபாரிகளுக்கு revamped with enhanced பிரதமரின் ஸ்வநிதி loans திட்டம் from பயன் banks, தந்திருக்கிறது. UPI linked credit cards with 30,000 rupees limit and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 இணையதள சேவை crore வழங்கும் gig அந்த workers. மக்களுக்கு அவர்களுடைய சேவை பணிகள் ஒரு அமைப்பாக பதிவு செய்யப்படும். அவர்களுக்கு பிரதமரின் Public-private partnership in infrastructure. மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் Each அவர்களுக்கு infrastructure-related மருத்துவ வசதி will come up அளிக்கப்படும். with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives மாநிலங்களுக்கு for 50 reforms. ஆண்டுகளுக்கு வட்டி இல்லாத கடன் Building on the success of the உள்கட்டமைப்பு first வசதிகளை asset மேம்படுத்துவதற்காக monetization தரப்படும். plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to 15 announce லட்சம் the extension வீடுகள், of this mission கிராமப்புறங்களில் உள்ள வீடுகள், இது மக்கள் தொகையை 80 விழுக்காடு கொண்டது. இவர்களுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படும் திட்டம் இப்போது செயல்பட்டு வருகிறது. இதை 100% அடைவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். Schemes through Jan Bhagidari, a separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, நகரங்களின் வளர்ச்சிக்காக 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட இருக்கிறது. Will finance up to 25% of the cost of bankable projects with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. இந்த திட்டத்திற்காக 10,000 கோடி ரூபாய் 2025-26 நிதியாண்டில் அளிக்கப்படவிருக்கிறது. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat.
development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. 20 gigawatt அணு சக்தி மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் திறன் 2047க்குள் அமைய வேண்டும் என்பது எங்கள் இலக்கு. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. 2033 ஆண்டுக்குள் 5 மாடுலர் சிறிய அணு உலை அமைக்கப்படும். இதற்காக ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அமைக்கப்படும். 20,000 கோடி ரூபாய் இதற்காக செலவழிக்கப்படும். In Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund for long-term financing for the maritime industry, a maritime development fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. கடல் வள மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஒன்று 25,000 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும். This will have up to 49% contribution by the government and the balance will be mobilized from ports and from private sector. இது 49% மத்திய அரசு இதில் நிதியளிக்கும். மீதமுள்ள நிதி துறைமுகங்களிடமிருந்தும் தனியாரிடமிருந்தும் திரட்டப்படும். And operationalize 619 routes. Inspired by that success, a modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 சேவை உடான் என்ற விமான சேவை புதியதாக மாற்றியமைக்கப்படும். இதன் மூலம் 120 புதிய விமான வழித்தடங்கள் அமைக்கப்படும். in hilly, aspirational and northeast regional districts. வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் மலைப்பகுதிகளிலும் வளர்ச்சியடையாத பகுதிகளிலும் சிறிய விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் இறங்குவதற்கான வசதி அமைக்கப்படும். These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. பீகாரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. பீகாரின் மித்திலாஞ்சல் பகுதியில் ஒரு புதிய நீர்வழி அணை அமைக்கப்படும். Minor minerals will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, Swami, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their 40,000 யூனிட்டுகள்
Building on this வீடுகள் success, அமைத்து Swami Fund 2 மக்களுக்கு will be established as a blended தரப்படும். finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. மேலும் 1 PM லட்சம் Gati Shakti வீடுகள் data for private sector. கட்டுவதற்கு 15,000 கோடி ரூபாய் மத்திய and அரசு assisting the private தரப்பிலிருந்தும் sector in project வங்கிகளிலிருந்தும் planning, access to கடன் relevant வழங்கும் data நிறுவனங்களிடமிருந்தும் and maps from the PM Gati தரப்படும். Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including institutes of திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை அதிகரித்தல், management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. புத்தர் தொடர்பான Medical சுற்றுலா tourism தலங்கள் and heal in India. மேம்படுத்தப்படும். Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity மருத்துவத்துறையிலான building சுற்றுலா and easier இந்தியாவில் visa norms. நலம் பெறுவீர் என்ற திட்டம் Investing in innovation to implement private sector driven research, புதிய development and innovation உற்சாகம் பெறும். initiatives announced in the July budget. I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and பிரதமரின் ISC ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 10,000 ஃபெலோஷிப்புகள் வழங்கப்படும். with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 ஞான crore பாரதம் manuscripts. என்கின்ற ஒரு திட்டம் We will set up a national நம்முடைய digital கையெழுத்து repository of பிரதிகளை Indian எல்லாம் knowledge systems டிஜிட்டல் and knowledge sharing. ஆக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் Now I move to exports பல்கலைக்கழகங்கள், as the fourth. அருங்காட்சியகங்கள், We will set up தனியார் an தயாரிப்பாளர்கள் export இவர்களோடு promotion சேர்ந்து mission தொடங்கப்படும். with sectoral and ministerial targets driven jointly by the ministries of commerce, MSME and finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net,
for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance. சுவாரஸ்யங்களுக்கு இனி தேச எல்லை கிடையாது. கண்டங்கள் தாண்டி கலக்கலாம் வாருங்கள். விந்தைகளின் சந்தையில் ஒரு விறுவிறு பயணம். பூமிப்பந்தில் புதுமைகள் தேடும் யாதும் ஊரே. ஞாயிறு தோறும் காலை 10 மணிக்கு. பாக்ஸ் ஆபீஸை அலறவிடும் பான் இந்தியா படங்கள். இதுவரை பார்த்திராத மேக்கிங் காட்சிகள். பற்றி எரியும் சோசியல் மீடியா பதிவுகள். ஒரு லவ் ஸ்டோரிடா. பரிசுத்த காதல். லவ் பண்ணாமா நிம்மதியா வாழவே முடியாது. மொழிகள் கடந்து சினிமாவை அலசும் ஹவுஸ்ஃபுல். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6:30 மணிக்கு. Being on self-assessment, and 5 Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. புதிய வருமான வரி பில் ஒன்றினை அடுத்த வாரம் நான் சபையில் சமர்ப்பிக்கவிருக்கிறேன். Indirect taxes in part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. காப்பீட்டு துறையில் ஃபாரின் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை 74% 100% அதிகரிக்க முடிவு செய்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த கம்பெனிகள் இந்தியாவில் மட்டுமே பிரீமியம் பெறுகின்ற கம்பெனிகளாக இருக்க வேண்டும். Banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor friendly. In the last 10 years, in several aspects,
including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. பல்வேறு சட்டங்களில் I இருக்கின்ற now move to fiscal குற்றம் policy. என In கருதக்கூடிய the July budget, சில I am சரத்துகள் committed to staying the course for fiscal 2025 ஆண்டு consolidation. கொண்டு Our வரப்படுகின்ற endeavor ஜன will be to விஸ்வாஸ் keep the fiscal 2.0 deficit each என்கின்ற year சட்டத்தின் மூலம் such that நீக்கப்படும். central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to வரி common விதிகள் people.
விதிப்பு பற்றிய என்னுடைய அறிவிப்புகள். முதலாக இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், முதலில் கஸ்டம்ஸ் வரிகள் பற்றிய என்னுடைய அறிவிப்புகள். 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including zero rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge